Okay, so I don't know if anyone will join. So I'll start with our syllabus. Okay, Dhanraj. Hmm. Okay, so about coming back to manufacturing process, anyone remembers where I've stopped this manufacturing process? कोणाक याद आसा? Different types of milling machine. Different. Okay, so milling machine, I think. Okay, that classification I already finished. कोणाक याद आसा? Classification. एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ. Can you see my window? स्क्रीन दिसता तुमका? दिसता काय ना? Okay. Okay. Uh, so about classification of milling machines, I think I have already told. Wait, कोण नाशिल्लो जाल्यार just सांग म्हाका, okay? परत explain करता. One minute. I think only 4 to 5 people were there that time. Okay, so that time I have explained you about different milling processes as well as column and knee type milling machine. Okay, so कोण आशिल्ले ते just तुमी पळयात कित्याक हांव परत एक्सप्लेन करता नाजाल्यार तांकां चुकतलें तें कितें सांगलें तें. ओके न्ही? ओके, सो okay, so coming back to classification of milling machine. Okay, so first was column and knee type milling machine, right? Okay, so तुमकां different types सांगले. Column and knee type milling machine is consist of 5 types actually. So first was hand milling machine. So why we are using hand milling machine? Okay, so why we are first of all why we are calling this milling machine as hand milling machine? Because only 2 types of motions we can provide with the help of hand. Okay. Okay. So hand milling machine, 2 types of motion we can provide with hand. Okay. So first is feed of the table. Feed of the table. एक मिनिट. दिसचे ना तुमकां. Okay. So this is feed of the table. Okay, so table actually we can move with the help of hand. Okay, हांगा hand wheel दिला, so I can either move it with the hand. Okay, and one more feed is feed of the what? Spindle. Okay, so spindle can move up and down. So 2 types of hand motions we can provide, and one more motion is rotary motion. Rotary motion of what? That tool. Tool असा ते continuous rotate जावपाक जाय. So anyway we cannot provide that motion with the help of hand. So हांगा तुमचो कितें आसता? Electric motor. So power
कितें करता इलेक्ट्रीक मोटर आसा तो पावर सप्लाय करता आनी तुज्या स्पिडान रोटेट जाता. ओके सो दीस हँड मिलिंग मशीन वी आर युजींग फॉर वॉट in order to make small slots or keyways. Okay. Okay. So this kind of hand milling machine we are using to produce keyways or slots. Okay, small keyways or slots. Now next type of milling. आता भाई या तुमका description याद दवरपाचें गरज ना. Only we have to remember these names. Names of what? Names of milling machine. So second is horizontal milling machine. Okay, so horizontal milling machine we are studying in detail. Okay, anyway we are studying this column and knee type milling machine in detail, but mostly we will focus on horizontal milling machine. Okay, so why we are calling this machine as horizontal milling machine? If you notice this machine, okay, so this particular part or this particular component is called as what? Arbor. Okay, so arbor is horizontal, always it is horizontal. आता हे arbor असा त्याचा use किती? What is the use of this arbor? In order to mount our milling cutters. Okay, हांगा milling cutters mount करता. Okay, so हांगा just तुमका दाखयता. Okay, if you see this machine, so this is your arbor. Okay, so वो part जो असा highlight केला तेका आमी arbor म्हणटा. Okay, so arbor असा तेजेर आमी कितें mount केला? So this is milling cutter. So कितें जाता? Whenever I am starting this machine, this arbor rotate continuously. Okay, continuously. So जे rotation आसा ते milling cutter आसा तेका supply करता arbor आसा. That is the function of arbor. Okay, so next. So anyway, horizontal milling machine, and next is vertical milling machine. So vertical milling machine, if you see, okay, this particular spindle is always vertical axis. If you consider, it is vertical axis. And one more thing, we are not providing arbor in case of vertical milling machine. हांगा arbor ना. So this हांगा horizontal आसा तेकाच फक्त arbor असता. हांगा तुजो arbor ना. Okay, so this is about vertical milling machine. Okay, so only names you have to remember. आता कितें एक्सप्लेन करता? हँड मिलिंग मशीन, होरिझोंटल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन अँड युनिवर्सल. नेक्स्ट इज युनिवर्सल मिलिंग मशीन. आय थिंक हें तुमकां एक्सप्लेन केल्लें हांवें. कोणाक याद आसा? इन डिटेल सांगलेलें. जस्ट म्हाका कोण रिप्लाय दी. निखिल, प्रणय, कोणाक याद आसा? रजत. पळय सपोज तुमकां सांगला तसो परत हांव एक्सप्लेन करना. अस्कर. Sir, no, I think. ओके ओके ओके. सो नेक्स्ट इज ओके. सो हे याद दवरपाक जाय. होरिझोंटल मिलिंग मशीन आसता आर्बर आसता आनी वर्टिकल मिलिंग मशीन आर्बर नासता. ओन्ली कितें करता? जे मिलिंग टूल आसा ते डायरेक्टली हांव कोणाक कनेक्ट केला? स्पिंडल आसा तेका. इनसायड दीस स्पिंडल वील बी देर. Okay, so inside this spindle will be there. So I'm connecting that milling cutter directly to this spindle. Okay, so I am not using arbor. हांगा arbor use करता. So vertical milling machine आसा तेका arbor आसता. Okay, just remember that. So next is universal milling machine. Now why we are calling this as universal milling machine? Okay, so in universal milling machine, what is the specialty? One minute. Okay, so this table I have already told you, either I can move this side or this side. Okay, but in case of universal milling machine, I can also rotate this table with respect to one vertical axis. ही suppose axis consider कर तूं आनी हे table आसा तें ही जी vertical axis आसा तेका with respect to अशें rotate कर. Okay, so that means कितें? That means कितें? हे जे तुजें table आसा तें हांव rotate करपाक शकता up to a limit of 45 degree. Okay,
नॉट 180 डिग्री, अप टू 45 डिग्री. ओके, सो 45 डिग्री म्हणल्यार हांव रोटेट करपाक शकता. आयदर इट कॅन बी रोटेटेड क्लॉकवायज डायरेक्शन ऑर एंटी क्लॉकवायज डायरेक्शन. ओके, सो सपोज आमकां आतां पळय तुमचे जे स्पर गियर आसता, ओके, ऑर स्पायरल गियर्स आसता, बिवेल गियर्स आसता, ट्विस्ट ड्रिल आसा. ओके, सो अशें जेन्ना ट्विस्ट ड्रिल ऑर एंगुलर कट अशें जेन्ना आसता, सो दीस कायंड ऑफ मशीन वी कॅन यूज. ओके, ओके, सो दीस इज अबाउट युनिवर्सल मिलिंग मशीन. आता पळय नेक्स्ट इज ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन. ओके, नाव वॉट इज ओमनी? ओमनी मी सांगलेलें तुमकां, आय थिंक मी एक्सप्लेन केला तो तुमकां काय ए बेजा खबर ना. ओके, ओमनिवर्सल आता पळय कार्नी तुमचे टू टायप्स ऑफ एनिमल्स आर देर, रायट? सो कार्निवरस अँड हर्बिवरस. ओके, सो कार्निवरस आर इटिंग मीट अँड हर्बिवरस आसा ते कितें ओनली वेज. सांग 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 हॅलो. तर किती व्हेज खाता सर. सांग सांग. सर तो मॅनप्रो असाइनमेंट तो बुक सबमिट करपाचो न्ही. मॅन प्रो ओनली थर्सडे. मॅनप्रो असाइनमेंट म्हणटा थर्सडे सर. येवपाक जाय, थर्सडे तुमी सगळे सबमिट करपाक जाय. ओके, मॅन प्रो ओनली थर्सडे. आता पळय तुमी थर्सडे येवपाक जाय, सगळे सबमिट करपाक जाय. सर बुक सबमिट करपाचो असाइनमेंट. हय बुक सबमिट करपाक. कित्याक असाइनमेंट बुक सबमिट करपाक जाय. सर बुक रिटर्न केन्ना मेळटलो आमकां मागीर? ओके, तुमकां बुक ऑलरेडी दिला न्ही तुमकां. आमकां बुक दिला सर, बट आमी असाइनमेंट सबमिट करतले बुक रिटर्न केन्ना मेळटलो? ओके, ओके, तुमकां बुक ऑलरेडी दिला न्ही तुमकां. एनीवे बिकॉज आता तुमचे बुक सर, ड्रॉइंग आमी शीट्स आसा ते असाइनमेंट तुमकां करतले रिटर्न बुक दिवपाक रिटर्न जाय. केन्ना मेळटलो? ओके, मेळटलो तो एनीवे बिकॉज ते तुमचे सो ड्रॉइंग इवन शीट्स तुमचे आसा ते ऑनलायन तुमकां सपोज रिटर्न तुमकां दिवपाक जाय. शिकपाक जाय पडटलें, सो तुमी ते सगळे रिटर्न व्हरपाक ओके, जाय. आमी कितें सो करतले, इवन तुमचे मार्क्स तुमचे ऑनलायन पयलीं सपोज नोट आसा तुमकां करतले. शिकपाक जाय पडटलें, सो तुमी ते सगळे रिटर्न करेक्ट व्हरपाक जाय. करतले. आमी कितें करतले, हय मार्क्स बुक तुमच्या पयलीं नोट रिटर्न करतले करतले. सगळे. ओके, ओके, करेक्ट सो करतले. सेम डे हांव सांगपाक शकना वेदर रिटर्न करता कित्याक सेम डे पॉसिबल ना. सो वन मोर डे यू हॅव टू कम टू टेक युअर असाइनमेंट्स. कळटा तुमकां? आनी शीट्स ऑनलायन सबमिट करपाची? ना ना ना, शीट्स ऑनलायन न्ही, तुमी हार्ड कॉपी सबमिट करपाक जाय म्हण सांगलेलें न्ही. हार्ड कॉपी जाय. ओके, ओके, ते इंस्ट्रक्शन तुमकां हांव ग्रुपार घालता मागीर सगळ्यांक. सपोज तुमकां खबर ना ते सगळे ग्रुपार घालता मागीर. ओके, ओके, सो नाव कमिंग बॅक टू दीस मशीन खंयचे सांगता. युनिवर्सल मिलिंग मशीन ऑलरेडी कळ्ळें तुमकां. नाव नेक्स्ट इज ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन. ओमनी मीन्स कितें? बोथ. आतां पळय तुमकां हांगा कितें सांगलेलें आमी, वॉट डीड आय टेल यू? सो आयदर आय कॅन रोटेट दीस टेबल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सीस. ओके, नाव इन दीस केस ओमनिवर्सल, ओमनी मीन्स वॉट? बोथ. सो एक वर्टिकल एक्सीस कन्सिडर करता and one more axis I will consider horizontal. Horizontal means how it is like this, means inside this page if you consider, that is the horizontal axis. So either I can rotate this table with respect to vertical axis as well as with respect to horizontal axis. कळ्ळें तुमकां? both kind of rotation is possible. That's why I'm calling this particular machine as omniversal. Omni means both. Okay, now next is, and what is the use? Use is same. Okay, the spiral groove suppose तुमकां milling करपाक जाय, so I can use this omniversal milling machine. Okay, spiral grooves in what? Reamers आसा ते spiral grooves आसता, इवन तुझ्या ड्रिलिंग मशीन spiral grooves आसता. Okay, so column and knee type milling machine याद दवर. Okay, hand milling machine, horizontal milling machine, vertical milling machine, universal milling machine and omniversal milling machine. Okay, so 5 types. So next is fixed bed type milling machine. Okay, so just by looking at this name, fixed bed type. Okay, bed means कितें? Fixed bed type. So bed means, okay, if you consider this table, what is this? Bed actually. How bed consider? So in this case, fixed bed type, my bed will be fixed. So where कितें जाता? Either I can move it axially or rotate it, okay, with respect to vertical or horizontal axis. But in this case, bed will be fixed. Okay, bed will be fixed. So this particular kind of machine we are using to
machine or plane some big work pieces, okay, planar operation करवा. Planar means किसे? If you want to remove only the surface, top surface, we can use this fixed type milling machine, fixed bed type milling machine. Okay, so further, this fixed bed type milling machine can be divided into simplex milling machine, duplex and triplex. Hmm? Okay, so simplex means किधर? Simplex milling machine. Simplex means one, duplex means two, okay, triplex means three. Okay, so in this case only one spindle is there. Okay, inside this one electric motor will be there and spindle will be connected. But in this case only single spindle is provided, single spindle. Okay, anyway this bed is fixed, we cannot move this or rotate this bed. Okay, now coming back to duplex milling machine. Okay, in duplex milling machine we are using two electric motors, one and two. Now what is two electric motors means कि this each electric motor is connected to each spindle. Okay, so this is spindle. So in this case two spindles are there, okay, each for each electric motor. Okay, now this is about duplex milling machine. Okay, so next is triplex. Now if you see here, how many electric motors are there? Three electric motors. Okay, so these three electric motors are further connected to three spindles. Hmm? Okay, suppose now why we are using this kind of machines? Other simplex, okay, duplex and triplex, why we have to use? Okay, so spindle, हांगा पळय तुझे spindle कशें mount केला? Both spindles are parallel, but in this case, one spindle, two spindle, and third spindle. Okay, some application will be there where we require three milling cutters. Okay, all direction if you want to machine that workpiece. Okay, so that time we have to use this triplex milling machine. Okay, which has three spindles. Okay, so now कितले आले तुझे फिक्स्ड टाइप मिलिंग मशीन, फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन, सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन, ओके, डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स. Now next is planar type milling machine. Okay, this planar type milling machine is similar to your fixed bed type milling machine. This bed is fixed. Okay, we cannot move this bed. But if you see here, one arm is provided. Okay, this arm is provided, and on this arm I have mounted this spindle. कळटा तुमकां? ओके, कितें आसा? बेड आसा तें आसा, ओके, आनी एक आर्म आसा. Okay, so on this arm I mounted this spindle. Okay, this spindle. So on this spindle I can further attach my milling tool. हांगा milling tool घालपाक शकता. So what is the application of this milling machine? कोण सांगपाक शकता? Suppose one rectangular workpiece is there. Okay, just example दिला तुमकां. And it has some thickness of about 20 mm. Okay, 20 mm. Now I have to make the upper surface smooth. Okay, that means suppose म्हाका एक 3 mm material remove करपाक जाय from upper surface. Okay, so in this case how I will remove that material? Okay, so this spindle is there. Okay, spindle हांगा एक तुझे मिलिंग कटर आसा. So मिलिंग कटर हांव हांगच्यान स्टार्ट करतलो मटेरियल रिमूव करपाक. ओके, सो इन दिस पॅटर्न आय विल रिमूव. जस्ट पळय हां कितें करता तो. जस्ट मिलिंग मशीन, सॉरी, मिलिंग कटर अशें मूव कर. सो दीस इज फर्स्ट पास. नाव इतलें मटेरियल हांवें रिमूव केलें. ओके, अगेन नेक्स्ट पास, अगेन थर्ड पास, फोर्थ पास. Okay, so like this I will remove the material. Okay, so we require number of passes in order to complete the planing operation of big workpiece. Again, we are using this planar type milling machine for machining any big workpiece. Bed shape or size okay, very big. Okay, so next special, the next category, special type milling machine. So under special type milling machine, first is rotary table milling machine, okay, and second is drum milling machine. Rotary table means this table, okay, table
anyways knee is there, above knee I am mounting this table, so this table is continuously rotating म्हटलं वयर कितें जातालें तुजें ओन्ली 45 डिग्री युनिवर्सल असते तो ओन्ली 45 डिग्री रोटेट करपाक शकता बट इन दिस केस आय एम कंटिन्युअसली रोटेटिंग this table. Okay, so on this table I have mounted this workpiece, okay, with the help of this clamps. Okay, in this case, okay, so continuous rotate जाता workpiece हांवें mount केला, so कित्याक यूज जावपाक शकता हांगा पळय कट कशें जालें. ओके, सो वर्कपीस फिक्स आसा तुजो, टूल फिक्स आसा, ओन्ली तुजें टेबल रोटेट जाता. Okay, so this type of machine we can also use for doing planing operation of a circular workpiece. आता पळय सर्कुलर वर्कपीस आसा, आतां तें प्लेनिंग ऑपरेशन करपाक जाय, कंटिन्युअसली तुजें हें टेबल रोटेट जाता और हो वर्कपीस आसता रोटेट जाता. सो फ्रॉम हियर आय एम स्टार्टिंग टू डू द प्लेनिंग ऑपरेशन. ओके, सो मटेरियल रिमूव कर. Okay, so in this pattern I will remove the material. Okay, so this particular milling cutter I am moving in this direction. See, first of all, this workpiece is continuously rotating, but this cutter I am moving in this direction up to the center. Okay, so suppose what pattern I consider केलो. Okay, finally on workpiece I am getting this kind of pattern. कळटा तुमकां इमेजीन करपाक शकता. Okay, so next is drum milling machine. Now this is drum milling machine. Okay, so in this case my milling cutter is just of the shape of drum. Drum means okay, so on this drum, yeah, तुझे milling cutter. Okay, so on this milling cutter I am providing multiple cutting blades on the circumference of this drum. Okay, multiple cutting blades, even हांगा सुद्दां blades आसतले continuous. Okay, equally spaced आसतले सारखे ड्रॉ करपाक मेळना. Okay, so this drum with this axis it is continuously rotating. Rotate जायत वयता. आता ह्याचो यूज कितें जावपाक शकता? What is the use of this type of drum milling machine? Again, suppose big workpiece is there. Okay, in planar type milling machine what I was doing, I have started my milling operation from this edge. Okay, also move करतालो. Like this I was moving. Right? आता पळय हेची एडवांटेज कितें आसतली पळय. This is definitely time consuming. Suppose if you want to perform the milling operation, this is definitely time consuming, right? Okay, so we want to reduce this time. Suppose if you want to reduce this time, I am using this drum milling machine. Okay, go to the workpiece. In this case, this drum will have the length of exactly same as your workpiece. Okay, so continuous drum rotate karta and I'm providing the feed in this direction. Okay, so with one pass only I can remove this full material. Okay, एकूच पावटी मूव कर हांगच्यान फूल मटेरियल जे अपर सरफेस आसा तो तुजो वयतलो. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ड्रम मिलिंग मशीन. कळ्ळें तुमकां? ओके, सो जस्ट okay, so this is about the classification of milling machine. Okay, so starting from column and knee खंयचे खंयचे आसा सांगपाक शकता तुमी? ओके, सो फर्स्ट खंयचे आशिल्ले? सो अंडर फर्स्ट कॅटेगरी पळय तुमी सांगपाक शकता म्हाका? So hand हय, ओके, हँड मिलिंग मशीन इज वन कॅटेगरी. ओके, सो फर्स्ट केजे अंडर येता ती कॉलम एंड नी टायप. ओके, हे याद दवरपाक जाय, दिस इज इम्पॉर्टंट. अंडर कॉलम एंड नी टायप, सो फर्स्ट टायप इज कॉलम एंड नी टायप. सो अंडर कॉलम एंड नी टायप ए तुवें सांगला हँड, करेक्ट, हँड मिलिंग मशीन. मागीर
नेक्स्ट बी पण तूं हांगाच रिवायज करून घेता तुमकां स्पेशल शिकपाक गरज ना ओके सो नेक्स्ट खंयचे आतां हँड जालें तुजें आतां डायरेक्ट अशें हात दवरपाचें वर्टिकल हॉरिझॉन्टल ओके सो नेक्स्ट इज वर्टिकल मिलिंग मशीन ओके वर्टिकल हॉरिझॉन्टल ओके मागीर डी खंयचे युनिवर्सल ओमनिवर्सल ओके युनिवर्सल मिलिंग मशीन आनी लास्ट आसा तें ओमनिवर्सल याद उरतली सो हँड मिलिंग मशीन वर्टिकल हॉरिझॉन्टल युनिवर्सल ओमनिवर्सल ओके सो दिस इज फर्स्ट टायप कॉलम एंड नी टायप नेक्स्ट कितें पळय हांगा सगळे तुजे टेबल्स आसा ती मूव जाता रायट इन हँड मिलिंग मशीन वर्टिकल मिलिंग मशीन आय कॅन एक्चुअली मूव दीस टेबल्स बट नाव दीस सेकंड टायप इज खंयचे फिक्स्ड बेड टायप इन दिस केस आय कॅन नॉट मूव दीस टेबल ओके फिक्स्ड बेड टायप एक मिनिट फोन जॉईन जालो ओके okay so second one was fixed bed type milling machine okay under fixed bed type कितले सांगलेले आता पळय बेड आसा ते फिक्स आसा ओके ओनली वॉट वी कॅन कन्सिडर इन दीस वॉट इज मुवींग आमचे मुवींग आसा ते ओनली टूल मूव जातले ओके सो टूल मिन्स तुमकां स्पिंडल याद जावपाक जाय सो फर्स्ट आसा ते खंयचे एकूच स्पिंडल आशिल्ले तेका ओके एक स्पिंडल आसा दोन स्पिंडल येस सिम्प्लेक्स मिलिंग मशीन okay so next b duplex and triplex okay this is very easy duplex milling machine c triplex okay so next third कितें आशिल्लें कोणाक याद आसा so fixed bed type milling machine is slightly similar to which machine सांगलेलें तुमकां हांगा सुद्दां तुजे बेड आसा तें मूव जायना फिक्स आसता ओके बट दीस पर्टिक्युलर मशीन इज बिगर देन फिक्स मशीन खंयचें तें प्लेनर मशीन प्लेनर मिलिंग मशीन प्लेनर मिलिंग मशीन हांगा कॅटेगरीज फर्दर कॅटेगरीज ना आनी लास्ट उरला ते तुमचे स्पेशल टायप मिलिंग मशीन सो अंडर स्पेशल टायप कितें कितें आसा ए एंड बी एक्चुअली तुमकां आनी आसा हांगा बट तुमकां दोनूच दिला कित्याक याद उरपाना तुमकां ती सो फर्स्ट वॉज रोटरी मिलिंग मशीन पळय रोटरी आनी ड्रम टायप सिमिलर दिसता तुमकां रोटरी आमचे बेड हांगा कितें जाता रोटरी मिन्स बेड आसा ते कंटिन्युअसली रोटेट जाता ओके आनी ड्रम टायप मिलिंग मशीन हांगा तुजे टेबल मूव जायना बट तुजो जो कटींग टूल आसा दॅट इज ऑफ द शेप ऑफ ड्रम एंड दीस ड्रम इज कंटिन्युअसली रोटेटिंग कळ्ळें तुमकां ओके सो स्पेशल टायप मिलिंग मशीन रोटरी एंड ड्रम टायप मिलिंग मशीन ओके कळ्ळें ओके सो जस्ट मागीर तुमी रिवायज करते सो हांव नेक्स्ट वयता सो बेजीक पार्ट्स एंड देर फंक्शन्स ऑफ कॉलम एंड नी टायप मिलिंग मशीन सो ओनली एकूच टायपाचें आसा तुमकां कॉलम एंड नी टायप दॅट इज कॉलम एंड नी टायप ओके सो इफ क्वेश्चन कम्स ओके रायट द different what are the different parts of milling column and knee type milling machine okay and explain their function असो तुमकां सेमिस्टर एग्जामीक क्वेश्चन येता ओके पार्ट्स बरोवपाचे खंयचे आसा ते आनी तेजे फंक्शन एक्सप्लेन करपाचें okay so anyway any machine is there that time the parts will be slightly similar okay so first हांगा पळय बेज आसा okay so बेज आसा ताका एवरी टायम फर्स्ट पॉयंट कितें बरयल्या तुमी याद आसा बेज ऑफ अ मिलिंग मशीन पळय एवरी टायम बेज जेन्ना तुमकां याद जाता बेज आसा ती तेजें फंक्शन कितें
Support, Obviously. sir. Yes, it acts as a supporting member of all above other parts. Okay, suppose ही बेस असा तुझी किती सपोर्ट करता, कॉलम सपोर्ट करता, तुझ्या हांगा ड्रायव्हिंग मेकॅनिझम असता रे, नी असा, सो सगळे केजेर सपोर्ट केला बेस असा तेजी. सो दॅट शुड बी युअर फर्स्ट part. Okay, it is a foundation member of all other parts which rest upon it. So this is important. Okay, आणि नेक्स्ट म्हणजे ओके, सो नेक्स्ट तुम्ही बरोवपाक जाता इट कॅरीज कॉलम एट इट्स एंड. ओके, एक एंड आसा थंय कॉलम सपोर्ट केला, दॅट इज द नेक्स्ट पॉयंट. ओके, नाव दीस इज समथींग डिफरंट. हें तुमी पयलीं केन्ना रीड करूंक ना, पयलीं केन्ना पळोवंक ना. ओके, सपोज इफ यू सी this machine, this is column and knee type milling machine. Okay, so here तुझे bed, so this is bed, but in this case my bed is not fully solid, inside it is hollow. Okay, आता hollow कित्याक आसा भितर, कोण सांगपाक शकता? what is the function of that hollow inside this base, why it is hollow? Reservoir, sir. हय, रिजर्वियर एक्सप्लेन केल्लें तुमकां हांवें, कोणाक सांगलेलें म्हाका याद ना, आयदर ए बॅच काय तुमकां. ओके, एनीवे इट एक्ट्स एज अ रिजर्वियर फॉर कितें कुलंट. ओके, कुलंट मीन्स कितें, आतां पळय तुज्या हांगा मिलिंग कटर आसा. ओके, सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ दीस मिलिंग कटर? आय एम प्लेसिंग वर्कपीस ऑन टॉप ऑफ दीस टेबल. ओके, टेबल आसा तेजेर वर्कपीस दवरतलो आनी हांव कंटिन्युअसली हें रोटेट करता. सो बिकॉज ऑफ दॅट कटींग ऑपरेशन ओबियसली जी हीट प्रोड्यूस जाता. ओके, सो हीट आसा ती आमकां रिड्यूस करपाक जाय, टेम्परेचर रिड्यूस करपाक जाय. सो दॅट टायम आय हॅव टू यूज सम कुलंट. ओके, सो दॅट कुलंट इज स्टोर्ड इनसायड दीस बेज. इट acts as a reservoir for what? Coolant. Okay, so that is the function. So एक extra point तुमकां याद दवरपाक पडटली. Okay, so that is about base. Now next is column. Okay, so this is your column. Now in this case column is also hollow. Column is also hollow. पळय सांगता तुमकां, if you look here, okay, column anyway hollow asa, but above this column I am supporting this driving mechanism. Okay, driving mechanism means कितें, तुझे स्पिंडल और तुझे शाफ्ट आसतले. ओके, ऑन टॉप ऑफ दॅट आय एम माउंटिंग दीस गियर्स. ओके, तुजो हांगा स्पिंडल आसा, इनसायड दीस स्पिंडल आसा, मदीं हांगा स्पिंडल आसतलें. ओके, ऑन दीस स्पिंडल आय अटॅच दीस आर्बर. ओके, सो these things are made up of a metal obviously. So because of that metal it will become very heavy. This upper portion is very heavy. Okay, so these very heavy parts are supported on this below column असते जे support केला, but I cannot provide this column as a solid column suppose provide केली. Solid means भितर suppose सगळे material fill केलें, that time obviously the weight will increase of this machine. Along with that weight, my cost of the column will also increase. So in this case my main aim is to optimize the cost as well as material. Optimize means कितें, तुका cost reduce करपाक जाय आनी material सुद्दां reduce करपाक जाय. Okay, so that's why this particular column I am providing hollow inside. भितर hollow आसा तो. आतां पळय hollow असल्या कारणान कितें जातलें, आता हे heavy आसा. Okay, so because of this thing is heavy, this column will just try to कितें bulge जावपाक try करता. Bulge means कितें, it is actually called as bulking. Okay, हो जो straight edge दिसता तुमकां ती अशी bulge जातली. Why? Because above तुजो force आसतलो, weight आसतली. Because of this weight this column will try to bulge. Okay, now I want to avoid this kind of bulging of column. So what I can do in this case? आता म्हाका बल्ज जावपाक जायना, सो स्ट्रेंथ जी आसा कॉलम आसा तिची स्ट्रेंथ इनक्रीज करपाक जाय. सो स्ट्रेंथ इनक्रीज करपाक कितें यूज करता हांव, भितर हांगा रिब्स घालता. हय हय करेक्ट, एक्झॅक्टली रिब्स. ओके, सो डिफरंट रिब्स आसतले हांगा भितर. प्लास्टीक चेअर आसा ताका पळयला आसतली न्हू, घरा प्लास्टीक चेअर आसा जस्ट पळय,
and bottom surface of that chair तेणी कितें केलां okay they have provided those ribs कित्याक यूज करता आमी to increase the strength of any component okay so that is about column आतां पळय one more thing is वेट जाली तुजी बट हांगा सपोज पळयलें तुमी हो कॉलम आसा ताका हांवें कितें सपोर्ट केला सो दीस पर्टिक्युलर कायंड ऑफ फीचर इज कॉल्ड एज वॉट हें कितें तुजें गायडवेज प्रोवायड केला ओके सो दीस स्पेशल कायंड ऑफ गायडवेज आर कॉल्ड एज डोव टेल गायडवेज हें विसरनाका असोच वर्ड बरोवपाक जाय सेम वर्ड बरोवपाक जाय डोव टेल गायडवे ओके डोव टेल गायडवे सो ऑन one face or one surface of the column I provided dovetail guideways okay so on this dovetail guideways I am supporting this part so a part of the name कितें of the full part दिसता तुमकां what is the name of this part is called as knee KNEE okay knee okay so सांगपाचें म्हणल्यार कितें कॉलम आसा ताका knee सपोर्ट केला but it is not directly attached I have attached this knee to the column with the help of this dovetail guideway so that this particular knee I can actually move up and down okay through this guideway but if you notice here this particular knee is just overhanging on this column overhanging means कितें आतां पळय तेजी वेट आसतली ऑब्वियसली वेट आसतली आनी तो जस्ट हांगा हँगींग आसा सो आमकां एक सपोर्ट हांगा प्रोवायड करपाक जाय नाजाल्यार कितें जातलें हें जस्ट परत बँड जातलें ओके नी आसा ती बँड जातली ओके सो ताका लागून हांवें बिलो एक सपोर्ट प्रोवायड केलो सो आय एम प्रोवायडींग दीस सपोर्ट विथ द हेल्प ऑफ दीस एलिवेटींग स्क्रू पळय नेम कितें यूज केला हांवें एलिवेटींग स्क्रू दाखयता तुमकां स्क्रू कित्याक म्हणटा तें if you look at this part this is screw okay threads आसा दिसता तुमकां okay so this particular screw is called as elevating screw so this elevating screw I can just okay move up and down okay so this particular elevating screw has two functions first is what to support this knee okay and next कितें suppose if you want to move this knee up and down I can move it with the help of this screw okay so हांगा एक hand wheel आसतलें हांगा दाखयलें ना तेणी so you can just rotate that hand wheel and this after rotating this hand wheel this elevating screw will rotate okay but this elevating screw is threaded from inside okay आनी हांगा तो सपोर्ट आसा बोथ हांगा जे तुजें हें आसा अपर आउटर फिचर आसा तोय बीन थ्रेडेड आसा आनी स्क्रू बीन थ्रेडेड आसा सो जातलें कितें if you rotate it anti-clockwise or clockwise direction this particular knee will just slide up and down that is one function okay moving this knee up and down as well as supporting this knee member okay now this is about knee अनेक पॉइंट बरोवपाक शकता तुमी so upper surface of this knee part I have provided this guideways ओके आतां ह्यो गायडवेज प्रोवायड केलो कित्याक आतां सपोज हांगा पळय हो वयलो पार्ट आसा सो दॅट पार्ट इज कॉल्ड एज सॅडल आतां सॅडल आसा ताका सपोर्ट करपाक वा सॅडल आसा ताका गायड करपाक हांवें हांगा गायडवेज प्रोवायड केलो सो वॉट इज द फंक्शन ऑफ दीस सॅडल ऑलरेडी खबर आसा तुमकां इफ आय वॉन्ट टू मूव दीस वर्क पीस क्रॉस वायज डायरेक्शन आय कॅन यूज दीस सॅडल ओके हांगा घुंवता पळय हँडवील आसा जस्ट नोटीस कर सो सपोज हँडवील हांवें रोटेट केलें वा तुजो सॅडल आसा तो मूव जातलो इन दीस डायरेक्शन ओके सो ऑन टॉप ऑफ दीस सॅडल हांवें प्रोवायडेड दीस टेबल ओके ओके सो दीस टेबल कॅन मूव इन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन हें अशें मूव जावपाक शकता कळटा तुमकां पळय सॅडल कसो मूव जाता सॅडल कसो मूव जाता क्रॉस डायरेक्शन okay cross direction because this table can move in this direction okay so coming back to other next part खंयचो तुजो okay knee तुका ऑलरेडी सांगलें हांवें knee it is actually made up of grey cast iron okay हांगा बरयलां पळय rigid grey iron casting आतां grey cast iron कितें casting ऑलरेडी शिकला तुमी so grey cast iron means कितें it is specially called as grey वाय कोणाक खबर आसा रिजन ओके
रिझन सांगता तुमकां. While manufacturing this particular component, okay, knee, I am adding small amount of graphite into the iron, okay, in order to increase the rigidity of that knee. आता rigid जाला तो कित्याक कित्याक हांवें graphite add केला. So graphite add करता ताका लागून हांव म्हणटा ताका grey cast iron. Okay, so here already सांगलें तुमकां, which slides up and down on a vertical base of a column face. Okay, elevating screw is provided. पळय हांगा each and everything हांवें इमेज हांगा प्रोवायड केला, सो तुमकां पळयतकीर डायरेक्टली कळपाक जाय. ओके, सो एलिवेटिंग स्क्रू कितें करता, इट इज माउंटेड ऑन अ बेस, इट विल एडजस्ट द हायट ऑफ अ नी टू सपोर्ट, इट ऑल्सो सपोर्ट द नी, दोन फंक्शन आसा. ओके, सो नी हावजीस द फीड मेकॅनिझम ऑफ टेबल. ऑब्वियसली हांगा कितें सांगलें तुका, हांगा वयर कितें आसा, नी आसा तेजे वयर सॅडल आसा आनी तुजें टेबल आसा. ओके, सो हे फीड मेकॅनिझम जे आसा, फीड मेकॅनिझम मीन्स कितें, वो लीड स्क्रू, दिस इज कॉल्ड एज लीड स्क्रू. ओके, so this is feed mechanism of the table. Feed mechanism, if I rotate this hand wheel, this table can actually move in this direction by rotating this screw. Okay, now if you see here, this particular screw is inserted from which part, what part concern? Okay, if I just hide this or make it transparent, you can, now you can see part concern. पार्ट खंयचो सांगलेलो पळय, हो जो पार्ट आसा तो फूल सॅडल, कळ्ळें तुमकां, सॅडल. ओके, सो दीस स्क्रू विच इज कॉल्ड एज लीड स्क्रू इज एक्चुअली inserted from this table. Okay, now in this case, this lead screw, for this lead screw, this saddle will definitely act as a nut. हय काय ना, आता बोल्ट सपोज कन्सिडर केलो, बोल्ट आनी नट. ओके, सो हो हांवें बोल्ट कन्सिडर केलो, नट आसा तो डेफिनेटली कितें जातलो, सॅडल. कित्याक हो जो स्क्रू आसा तो खंयच्यान इन्सर्ट केला, सॅडल आसा तेतूंतल्यान. ओके, सो सॅडल आसा तेका थ्रेड्स आसा फ्रॉम इनसायड होल ऑफ दीस सॅडल, थ्रेड्स आसा हांगा. Okay, so in this case, what point borobar जाय, in this case, saddle will act as a nut for lead screw of the table. This point you can write. Okay, so next. Okay, so table तुमकां सांगलें top surface of the. Okay, so lead screw सांगलें तुमकां, lead screw table engages a nut on a saddle to move. आता next point पळय. Okay, so table आसा तेका एवरी टायम हांव कितें प्रोवायड करता, सपोज I want to mount one big workpiece. Okay, so this table I provided T slots, दिसता तुमकां, it is of the shape of T. Okay, so why T slots are used? T slot कित्याक यूज करता आमी, in order to clamp that workpiece. Okay, so clamp हेतूंतल्यान हांव इन्सर्ट करता, जाय जाल्यार तुका व्हिडिओ धाडटा मागीर वयर कशें फिक्स करता तें. Okay, so T slots are provided on this table. आता पळय, समटायम्स कॉलम एंड नी टायप शिकले तुमी, आयदर आय कॅन रोटेट, सॉरी, आयदर आय कॅन मूव दिस टेबल इन दिस डायरेक्शन, और ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू रोटेट दिस टेबल. ओके, बट हांगा तेणी मेकॅनिझम दिवं ना, बट एक्चुअली एक मेकॅनिझम आसता ऑन बिलो दिस टेबल, सो दॅट हांगा एक स्विजर्ड बेज आसता, एक सर्कुलर बेज आसता. इन कॅड मॉडल इट इज नॉट देयर, सो हांगा जस्ट एक स्विजर्ड एक सर्कुलर बेज आसता. सो दीस बेज इज रोटेटिंग. Okay, so on this circular base I will mount this table. Okay, so that this table can also rotate. Okay, so ते सांगपाक जाय तुमी, on swiveled base this table is mounted. Okay, so that table can be rotated with respect to vertical axis. Okay, so that you can explain. Okay, so next is okay, next part is overhanging arm. Okay, so this part is important. So what is the function of overhanging part? Okay, overhanging arm. So this is your overhanging arm. Okay, but if you notice here, this overhanging arm is not exactly fixed on this column. It is so fixed now. Okay, here also I provided some guideways. This is guideways provided. Okay, so this overhanging arm I can actually move in this direction. Okay, yeah, direction of move जावपाक शकता. In CAD model it is not moving, but actually I can move this overhanging arm in this direction.
So what is the function of that? तशें मूव कित्याक करपाक जाय? पळय एक फंक्शन ओवरहँगींग आर्म आसता कितें इट सपोर्ट्स द आर्बर इफ यू सी हियर दिस ओवरहँगींग आर्म फर्दर इट इज अटॅच्ड टू वन मोर क्लॅम्प ओके एंड दिस आर्बर दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आर्बर okay so arbor is fixed at this side with the help of roller bearings hanga bearing aso why because this arbor is continuously rotating okay so one function is to support the arbor one function of overhanging arm is to support the arbor okay now this particular clamp I can actually move in this direction आता suppose तुमचो जो कटिंग फोर्स सपोज हाय आसा सपोज हाय इफ यू आर प्रोवायडींग हाय फीड टू द वर्क पीस हाय फीड मीन्स कितें हाय फीड मीन्स कितें this particular knee I am moving in this direction okay and feed is high means kideं I am removing suppose 10 mm of material from the workpiece that time definitely cutting forces which are acting on this milling cutter will be more okay चड आसपाक शकता okay cutting force definitely चड आसता तो चड material remove करता okay so that time this particular arbor can actually bend जावपाक शकता कित्याक कटिंग फोर्स चड आसा म्हणून ओके सो दॅट टायम वॉट इज द सोल्युशन फॉर दॅट कोण सांगता म्हाका पळय कळ्ळें तुमकां हेजेर सपोज फोर्स घातलो हांवें हे दोनी हांगा फिक्स सपोर्ट आसा सो बोथ दीस बीम्स सपोज इफ आय कन्सिडर दीस एज बीम इट इज फिक्स सपोर्टेड फ्रॉम बोथ सायड ओके आय एम एप्लायींग फोर्स हियर फिक्स सपोर्ट कितें जातलें ओबियसली हो जो आर्बर आसा तो तुजो बँड जातलो ओके आतां हे बँडींग सपोज एलिमिनेट करपाक जाय आमी कितें करतले that time I will move this particular clamp in this direction so that this whatever distance is there between column and your overhanging arm that distance I will reduce okay from this direction I will reduce that distance आता सपोज डिस्टन्स रेड्यूस केलें ओवरहँगींग आर्म तुजो इतलोच उरतलो ओके आनी हें तुजें एक्झॅक्टली एट मिडल मिलिंग कटर ओके आतां सपोज रेड्यूस केलें डिस्टन्स डेफिनेटली तुजें जें बँडींग आसा तें लेस जातलें बँडींग चड जावचें ना इवन हांवें चड फोर्स एप्लाय केलो जाल्यार ओके सो दॅट इज द एप्लिकेशन ऑफ दीस मुवमेंट I can actually move this overhanging arm in this direction in order to reduce the distance between column and your this clamp. Okay. Now, one more thing is, what is the advantage of this column and knee type? You know, I can actually disassemble. Color change. ओके सो कितें सांगता तुमकां एक एडवांटेज आसा कॉलम इन नी टायप आसा ती कितें एडवांटेज आय कॅन एक्चुली डिसएसेंबल दीस पर्टिक्युलर आर्बर हांव डिसएसेंबल करपाक शकता आनी हे जे मिलिंग कटर आसा हांगा हांवें एकूच घातलो बट आय कॅन एड मल्टिपल मिलिंग कटर्स ऑन द सिंगल आर्बर ओके दॅट इज वन एडवांटेज ओके सपोज तुमचो असो शेप आसा एक वर्कपीस सपोज फ्लॅट ना वो सपोज फ्लॅट आसा तुजो सपोज फ्लॅट ना असो शेप जाय तुमकां ओके असो शेप जाय वर्कपीस आसता so such kind of shapes I can manufacture with one pass only with the help of multiple tools हांगा एक टूल घालतलो तूं हांगा एक टूल हांगा हांगा आनी हांगा so at one pass only I can get this surface okay irregular surface that is one advantage okay so this is about arbor आनी एक सांगपाचें म्हणल्यार तुका about arbor is this arbor is attached to the spindle हांगा भितर स्पिंडल आसता ओके एवरी टायम स्पिंडल आसता ओके सो स्पिंडल ऑलरेडी खबर आसा तुका इनसायड इट इज हॉलो स्पिंडल इज हॉलो हांगा दाखयता तुमकां इफ यू सी दीस डायग्राम दिसता तुमकां ओके सो दीस इज माय स्पिंडल स्पिंडल खबर आसा इनसायड हॉलो आसा okay and just on this side it is taper hole I provided this taper hole okay so this is the shape of the spindle already खबर आसा तुमकां लेथ आसता तितून शिकला तुम्ही
Okay, but in this case, okay, this particular arbor I am inserting inside this spindle. आता हे पळय हेका म्हणटा हांव कितें tapered shank. Okay, so I have provided one tapered shank to this arbor, and this particular taper shank I am inserting inside the taper hole of the spindle. कळटा तुमकां? So this is how we will make the assembly of arbor. Okay, कितें केलां हांवें? कितें केलां? हे जे टेपर्ड शँक आसा आतां हो फूल आसा तो आर्बर तुमकां सांगला आर्बर आसा तेका हांवें टेपर्ड शँक प्रोवायड केलो हो जो 5 नंबर आसा दॅट इज द टेपर्ड शँक ओके सो हो जो टेपर्ड शँक आसा तो हांव हॉलो स्पिंडल जे आसा टेपर्ड स्पिंडल तेतून हांव इन्सर्ट करता दीस इज मोस्ट टेपर हां हें बरोवपाक जाय तुमी मोस्ट टेपर एवरी टायम इज मोस्ट टेपर ओके सो हेतून इन्सर्ट करता नाव even if I insert this arbor inside this spindle, how we will fix this or how we will clamp this. So in order to clamp that or in order to lock the arbor with your spindle, I am using something called as draw screw. हो जो आसा तुमचो or draw bolt. हांगा दिला पळय draw bolt. Okay, so draw bolt हांगच्यान just insert कर. Okay, आनी हे तुजें कितें भितर आसा तें हांगा तुजो आर्बर आसा हो तुजो आर्बर ओके हांगा होल आसा जस्ट स्क्रू आसा तो हांगा टायट कर ओके सो दॅट इट वील गेट लॉक सो बोथ पार्ट्स वील गेट लॉक वीच पार्ट आर्बर एज वेल एज स्पिंडल ओके सो दीस इज द एसेंब्ली ऑफ युअर आर्बर हें तुमी ड्रॉ करपाची गरज ना ओके जस्ट तुमकां एसेंब्ली एक्सप्लेन करपाक हो घातलो हांवें नाव ओके सो आनीक 2 पार्ट उरले तुमचे that is front brace and spindle. About spindle you already know. Okay, so spindle कित्याक यूज करता आमी See, all the driving mechanism, that is gears, your shaft, everything is connected to the spindle. Okay, so this particular spindle receives the power from motor through the bed's gears. Okay, to transmit it to the arbor. So power or rotational speed transfer करपाचें काम कोणाचें spindle आसा तेजें. Okay, so that is the function of spindle. Now next is front brace. Okay, so this particular part front brace exactly it is not visible CAD म्हणत आसा तितून ना तो बट तेजें फंक्शन सांगता हांव तुमकां Now what is front brace? I'm using that front brace in order to support this overhanging arm. Overhanging म्हटलं तेका because this particular part or this particular portion is just overhanging in this direction. Okay, so bend जावपाचे chances सुद्दां आसतले because it is heavy. Okay, so bend जावपाचे chances आसतले suppose हे bend जालें तशें जाल्यार तुजें definitely error आसतलो in workpiece. Okay, so somewhere we have to support this overhanging arm खंय तरी support दिवपाक जाय so I am providing one support in between arbor and knee. Okay, so this is knee. Okay, and this is overhanging arm. Okay, so हो जो आसा तेका हांव फ्रंट ब्रेस म्हणटा आतां कळ्ळें फंक्शन कितें तें okay the function of the front brace is to support this overhanging arm and it is located between overhanging arm and knee. Okay, so that is the function of your front brace. So these are the different parts of your what column and knee type milling machine. पळय हें एग्जामीक मोस्ट ऑफ द टायम येता तेका लागून हांवें डिटेल एक्सप्लेन केला ओके सो जस्ट बी केअरफूल आतां खंयचे खंयचे पार्ट्स आसा फस्ट आसा कोण सांगता म्हाका what are the different parts of column and knee type milling machine पळया
फर्स्ट पार्ट खंयचो बेज बेज आसता फंक्शन कितें सांगलेलें तुमी जस्ट इट इज एक्ट एज अ सपोर्टिंग मेंबर तें एक जालें ओके आय एम माउंटिंग कॉलम ऑन दिस बेज ऑन वन सायड ओके तो एक सेकंड पॉयंट आशिल्लो कॉलम आसा तो माउंट करता हांव एक सायड आसा तेजी ओके कॉलम माउंट करता तें बरें आनी थर्ड पॉयंट इज इम्पॉर्टंट ओके इट्स एक्ट्स एज अ reservoir okay reservoir for cutting fluid okay so next खंयचो column okay so column आसा तेका सुद्दां तुमी बरोवपाक जाता column is of the box shape okay box shape आसा तें आनी कसलें मटेरियल कसलें सांगलें तुमकां it is made up of rigid gray cast iron that is the material so this is the first point it is made up of box it is box shape and it is made up of rigid gray cast iron and it is hollow inside okay so hollow कित्याक आसा आतां हो पॉयंट बरोवपाचो since it is hollow it can easily bulge with the weight of your driving mechanism so I am providing some ribs inside so it is heavily ribbed inside okay हो पॉयंट जालो नेक्स्ट कितें column on column I have provided dovetail हे बरोवपाक जाय this is important dovetail guideways याद जाता न्ही guideways okay so on this particular dovetail guideway I am mounting what knee okay knee mount करता आतां नेक्स्ट तुजो पार्ट खंयचो पळय तुमी सांगपाक जाय आतां म्हाका नेक्स्ट पार्ट इज नी ओके सो स्टेप बाय स्टेप वचपाचें कॉलम जाता कितें येता आतां डोटेल गायडवेज कितें सपोर्ट केलें नी सो नी आसा तेजे बद्दल एक्सप्लेन कर वॉट इज द फंक्शन ऑफ नी टू सपोर्ट वॉट टेबल एंड वॉट सॅडल ओके टेबल आनी सॅडल आसा तें तेजेर सपोर्ट केला हांवें नेक्स्ट इज आतां हो सांगपाक जाता न्ही द नी इज सपोर्टेड बाय वॉट knee is supported by yes it is supported by dovetail guideways as well as elevating screw हे विसर नाका elevating screw okay so this is the function आता elevating screw आसता तेजें फंक्शन बरें टू सपोर्ट नी आसता तेका सपोर्ट करता आनी कितें आनी एक सांगलें तुमकां see this particular elevating screw is threaded inside right so threads कित्याक दिला I can actually move this particular knee up and down right so in order to provide the motion for knee I am providing elevating screw okay so up and down motion तुम्ही ओन वर्ड्सान सुद्दां बरोवपाक जाता आसा तशेंच बरोवपाक जाय अशें ना right okay so this is about knee मागीर नेक्स्ट कितें नेक्स्ट पार्ट कोणाक येता तें you can write overhanging arm okay आता overhanging arm असते function कितें what is the function of overhanging arm To support arbor. correct exactly to support arbor okay to support arbor and you can write that overhanging arm त्याची position सांगपाचें actually I am providing this overhanging arm just आता हो तुजो कॉलम प्रोवायड केलो खंय आसा तें हो तुजो overhanging arm okay so this particular I am providing it away from this particular face of the column okay so that's why it is just overhanging okay so it is just overhanging so I can write here that I can actually move this overhanging arm in this direction in order to reduce this particular distance खंयचे डिस्टन्स हांगा भितर तुजो आर्बर आसा ओके सो हें तुमी ओन वर्ड्सान बरोवपाक जाता इट इज जस्ट हँगींग अवे फ्रॉम दीस फेस ओके एंड इट इज सपोर्टिंग द आर्बर सो दॅट इज अबाउट ओवरहँगींग आर्म मागीर कितें ओके सेकंड पॉयंट पळय तूं यू कॅन एक्चुली रेड्यूस द डिस्टन्स बाय वॉट distance by sliding okay sliding this overhanging arm on the column
Okay, sliding this sliding this overhanging arm on the column, we can actually reduce the distance between what column and your arbor. So next fifth कोण सांगता आता पळय ओव्हरहँगिंग म्हळ्यार डायरेक्टली याद जावपाक जाय तुमकां ओव्हरहँगिंग जाल्यार कितें जावपाक शकता बँड जावपाक शकता सो बँड कशें एलिमिनेट करतलो विथ द हेल्प ऑफ फ्रंट ब्रेस ओके सो फ्रंट ब्रेस असेल फंक्शन कितें सपोर्ट ओव्हरहँगिंग आर्म ओके नेक्स्ट आनी एक फंक्शन सांगलेलें तुमकां दिट इज नॉट फंक्शन तुमी जस्ट पोजिशन बरय खंय आसा इट इज बिटवीन वॉट दिस फ्रंट ब्रेस इट इज बिटवीन कितें इट इज बिटवीन ओव्हरहँगिंग आर्म एंड नी ओके हें विसर नाका हांगा नी आसा तुजी सो बिटवीन नी एंड ओव्हरहँगिंग आर्म आय एम सपोर्टेड this over front brace okay it is positioned between overhanging arm and knee so what second point for it next next is spindle okay so function असते spindle असते function बरं तू okay हे आनी सांगलो तुमकां ऑलरेडी खबर आसा so next स्पिंडल जावन कितें स्पिंडल आसता कितें कनेक्ट केला आर्बर ओके what is the function of arbor to mount कितें cutting tools or milling cutters ओके आनी नेक्स्ट कितें बरयतलो आर्बर आसलेली ओके सो दिस आर्बर असेंब्ली याद कर मागीर कितें सांगलेली तुमकां दिस आर्बर इज कनेक्टेड टू वॉट स्पिंडल ओके विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉ स्क्रू इतलें सुद्दां बरयल्यार पुरो ओके आर्बर इज कनेक्टेड टू spindle with the help of what draw screw okay draw screw or draw bolt screw naka draw bolt okay so अनेक बरोवपाक जाता तुम्ही एक एडवांटेज सांगलेली तुमकां ऑन आर्बर I can actually mount multiple milling cutters okay milling cutter that means कितें I can actually disassemble that arbor from the spindle so 7 पार्ट जाले ओके सो अनेक खंयचो पार्ट उरलो आमचो कॉलम नीज टेबल ओके टेबल हांवें बरयलें ना सो टेबल तुमी सांगपाक शकता एक्सप्लेन करपाक शकता ओके सो टेबल इज कन्सिस्ट ऑफ वॉट लीड स्क्रू ओके which engages it will act as a nut so saddle will act as a nut for table okay so table is provided with T slot हे सगळें बरय आनी एक सांगलें तुमकां आतां युनिवर्सल मिलिंग मशीन आसता तितून आमचें कितें जाता टेबल आसता एक्चुली रोटेट जावपाक पडटा सो इन ऑर्डर टू रोटेट that table I have mounted one circular base okay on the bottom of table so हें बरय पळय कळ्ळें सगळ्यांक याद उरतलें most of the time येता हो क्वेश्चन okay so you have to write around 7-8 parts and explain function of each okay so next ओके सो कितें करात तुमी आतां ऑलरेडी 12:10 जाली सो जस्ट 5 minutes ब्रेक घे ओके आसा तुमी Yes, sir. okay just take around 5 minutes break then join again Yes, sir. closing this session you can join afterwards